say hi to all my friends at Del Monte Kitchenomics. This dish tonight is dedicated to all my friends there and sa lahat ng mga mommy na nahihirapan mag-isip kung ano lulutuin everyday. Diba? Parang lalo na lahat ng anak nandyan sa bahay, ha? Morning, noon, and night. Alright? So, we start off with, this is chicken adobo sa pinya. Okay, chicken adobo and pineapple. Okay, I got this recipe from Lifegetsbetter.ph and I have a video of this. Okay, back in 2015. Ika-copy link ko na lang ha sa post para pwede nyo panoorin how to make the chicken adobo with pineapple. Okay, but syempre, as a mother, as a homemaker, it's very hard, no? Iba-iba. So, I want to make my adobo today 3 ways. Ha? Ano? Chinese restaurant, 3 ways. Ha? So, my first way, ito na ha, yung ating chicken adobo sa pinya. Ito na yung first way. Okay? So, aside from this, magluto kayo ng madami. Para the next day, iba naman. What I'm going to do next is adobo pasta. Okay? Para ibang ulam naman. Ha? So here I have, ayan. So I have my olive oil. Ayan. So lagay yung olive oil and then pag mainit na, ito yung ating adobo na naging flakes, ha? So, yan. Bisa nyo lang hanggang mag-brown siya. Saka maging crunchy. Nag-brown na siya. Yan, no? Crunchy na siya. Ha? Okay? Let's set this aside first. Okay? So, this is great with rice also, no? For breakfast. And then, pwede nyo himayin na pag nagdadikit-dikit na ganyan. Okay? And then, in the same oil, para masarap na, nandiyan na yung lasa ng ating adobo, di ba? We'll put garlic. Okay? Ayan. You brown it a little bit. Huwag yung super brown kasi, ano yun, mapait. Ha? Masyadong mapait yun pag masyadong brown yung garlic, no? So, me, I like ganyan lang. Yung nakikita ko, may konting-konting brown siya. And then, this is my Del Monte Spaghetti. Okay. Yan. Toss nyo lang siya. Diba? So, not only do you get the nice flavor of the contadina olive oil, yung mga adobo flakes, yung flavor ng adobo, nandiyan na rin, diba? Masarap siya. Alright? And then, put a little bit of salt. And this is chili flakes. Oh, pag mahilig sa chili flakes, ako mahilig sa manghang eh. Yan, no? Actually, ito pa lang pwede ng pagkain. So, gagawin natin ngayon. Ito na yung aking pasta. Okay, I'll put it here. And then, meron tayo dito. So, ito na yung ating sauce. Yan. So, ito yung sa adobo, di ba? Pwede mo siya ihalo. But me, for now, I prefer yung nakaganyan lang siya. Okay? And then, meron ako dito, ito na yung ating, adobo flakes. Yan. Oh. Oops, sayang. Lagay sa gitna. So, it's another dish. You can do it over rice or over pasta. Masarap siya pareho because, syempre, makunat-kunat yung ating, yung ating spaghetti. Tapos, malutong naman yung ating adobo flakes. Malutong na maalat-alat. Diba? It's very nice. Okay? So, ayan. Dagdagan pa, ha? Kahit gaano kadami. And then, just for garnish, or actually, bagay naman siya, no? So, you can add some slices of tomato. Kung gusto nyo, diba? Kasi inisip ko kung ano ba yung bagay. Actually, pwede nyo to lagyan ng itlog maalat, no?
lagyan ko mamaya, ha? Lagyan ko ng isa. Okay? And then, basta tandaan nyo, ano bang kinakain nyo with, with adobo? Diba? You eat it with tomato, onions, itlog maalat. So, I think bagay yon even if I put it here as a pasta dish. Yan. So, ayan na. Napakabilis, ha? Meron na akong second way. This is chicken adobo sa pinya pasta. Okay, the third way is something that I decided to make para ito yung gawin nyo para sa mga frontliners, ha? So, from your adobo sa pinya, nakagawa tayo ng adobo pasta. So, ngayon, gagawa tayo ng adobo pao. Ibibigay nyo to dun sa mga dumadaan sa bahay nyo, yung mga basurero. Kung may gwardiya kayo, bigyan nyo kasi frontliner sila. Okay? And, yung mga nagdi-deliver sa inyo ng relief goods, bigyan nyo, palitan nyo naman ng adobo pao. Okay, we can start making our siopao dough. So, I have here, yan. So, ito yung aking all-purpose flour. Okay, so I put all my dry first, ha? And then, I have here cake flour. Yan. Okay, may sugar. I have salt. Lahat lang lalagay nyo, ha? Baking powder. Ito, yeast. Okay, and then that's all my dry ingredients. Okay, so haluin muna natin yung dry. Diba? Tapos, pwede na natin isama yung ating shortening. Okay, and dahan-dahan natin ilagay yung water. So, this is about mga 5 minutes, no? We have to develop the gluten. Okay, and then we remove, ha? So, sometimes I get questions, Chef, yung dough ko sobrang dry, yung iba naman sobrang basa. You know, sometimes it's pag nadagdagan nyo ng, sabihin nyo, 1 kutsarang tubig or 2 tablespoons ng tubig, talagang mag-iiba. But, you know, just add flour if it's too wet. Okay, if it's too dry, then add 1 to 2 tablespoons of water. Basta konti lang ang idagdag nyo. Okay, may adjustment period talaga yan. Okay, so ito, dinagdagan ko ng water. Kita nyo, lagkit to. Okay, so you just need a little. Ha? Not so much, please. Wag yung sobrang add ng flour. Okay, and then, again, you check if it is window pane. Okay, like this, ha? O, pwedeng kumuha kayo ng konti. Okay, ganyan mag-check. Para alam nyo, what do we mean by develop gluten, ha? Yung tama na ba yung pagka-knead mo? Okay, dapat pag sinestretch mo yung dough, ayan. Okay, kita mo, hindi na siya nagpupunet kahit malaki na. Yun, malaki na yung stretch mo. Okay, this is called window pane. Sabi nga ng isa sa mga BFF ko sa tinapay na si Chef Dan, kailangan nakikita na daw niya yung kapitbahay niya sa nipis ng iyong window pane. Okay, so after this, we have to let this rise. Okay? Lalagay natin siya, balik natin siya dun sa bowl para hindi sayang hugas, ha? Put oil, just regular vegetable oil, okay, on the bowl. Ha? Ganyan, ha? Ganyan. Oh. And then, oh. Alright? Tapos, takpan again, plastic wrap. After, try nyo 45 minutes to 1 hour hanggang mag-double. Alright, so as you can see, no, it is already double in volume. Ha? So, pwede mo na siyang i-open. Ganyan. And then, oh wow, very nice, ha? Punch down. Okay. Tapos, yeah, very nice dough. Yan yun, hindi na siya malagkit. Ha?
And then, you just go like that. Okay? Punch down nyo lang siya. Tapos, pwede nyo na siyang, do not work it so much para hindi siya mahirap i-roll out, no? So, you can already cut this into, ilang grams ba gusto nyo? Yung iba, syempre mga professional, babaston nila yan. Tapos, cut ng tuloy-tuloy, no? O, so tayo, diretso. Okay, so this is, bawasan natin konti. Gawin natin mga, 45-50 grams. Okay? Ganyan. Para yung isang siopaw natin. Bali, adobo siopaw natin. Ha? Yan. Sobra. 50. Okay? So, gawa pa tayo isa. 50. Alright. So, tabi ko muna to ha. Para makita nyo paano natin gagawin. So, ito na yung isang pirasong dough. You can put flour, ha? On the table. Okay, not so much please. And then just roll it out. Yan, bilog. Okay? From the center outward. Alright? And then you put, okay, this is my adobo. Ha? What I did with the sauce, nilagyan ko ng konting cornstarch para kumapal. Para hindi naman yung gumagawa ka, tumutulo yung sauce. Okay? And then, of course, don't forget, this is very nice, yung pineapple. Okay? Ilagay nyo din yung pinya. Kasi, we like this kasi matamis. Diba? So, nice to have the pineapple there. Okay? And then, kung nasa bahay, hindi naman kayo sobrang expert, ganyan na lang, Yung pwedeng ganito. Ganyan nyo. You know, I have some friends who are super good at this, Yun talagang expert na sila sa paggagawa ng siopaw. Okay? But if you're at home and you're not so sanay, you just go like that. Okay? And then, kailangan, gather mo siya and then i-twist. Yan. Para hindi bumuka. Alright? Tapos, taray, Okay? Natuwa ako sa sarili ko. Okay? Kasi these are not things that I do every day. Right? So, make sure you put it on a piece of paper. Gagawin natin, ipaparice na naman natin to ng isa pa hanggang lumaki siya, medyo double, and then we will steam. So, ito na. Meron akong bamboo steamer sa bahay. Pero any steamer will do. Okay? I'm just lucky. Meron pala ako. Okay, so I'll put my ilan ng kasya. Okay, do not overcrowd kasi lalaki pa yan ng konti. Alright, here. Okay, and then one more. So we steam this for about maybe 15-20 minutes, And then, ready na yan. And so ito na. Wow, I'm so proud of myself, Natutuwa ako sa sarili ko. Okay, so, ayan na. Okay. Yung mga tira na dough, pwede mo gawin plain. Plain na parang kwapaw bread, I-breakfast nyo. So, ayan, very hot, very hot. Okay? So, this is my third way of using the chicken adobo sa pinya. Alright? So, I hope you enjoyed my demo tonight. At least yung adobo nyo, na-expand nyo ng 3 klase. I take in requests. Please send me a message kung ano pa gusto nyong matutunan kasi naubusan na rin ako ng iisipin ko ano pang i-video para sa inyo. Thank you and see you in my next video.